Papāli'itele angai mai lunga. Kasi ko tama whanau wa Samoa. Le sunga ia Papāli'itele soi. Mele di anga Papāli'itele ka vai tanga. Ai mai roi sang kama fiki leo. Pe. Oh ya. Nice Oscar. Oh, 3-4. Sini alamku. BG versus Samoa. Papāli'itele and also Taga in Samoa. The current champion of Samoa, Mr. Papāli'itele. This is a 4x3 minute contest. Ya, favorit tayo sangat turu bingung tayo sangat le taklungan asal jadi Papāli'itele soi o Samoa. Iya, mapenda kasi mo fiti. That should be good fun. For the Fijian audience. For the Fijians, but for the Samoans. We love to see these kind of fights. Ben. Just some work on the body. Ya, mas sekarang boleh dia kau fai mai. Kaya dia kau fai ngai, kaya dia per bangang mare oyen. Mafa ka fiki de. Mafa. Dia dia idan mga mafa. Mai. Good right. Kau nak kali buat dia. Nah, mesti jangan balik ah. He's a big boy. Hanging in there. Tukar maka, udangan maka konflik. Nang ulang balik yang ngosot ang makangan kedua. Ada mengolai ku ya. Oh, for 4 minutes is it? Yeah. 3-minute rounds. Oh iya. Tahu sih sungai lo tadi itu soalnya. Ya. Tahu lah dia sekarang dia masih. Ya. Dulu sama lo kompayas kamu open ya. Dengan boleh sama lo kompay ngabai kali. Yeah. Good fight there from Papāli'itele. Parang Papāli'itele mali magali. Kasi isudut pa. Ako pero nakamsanga kasi why. Ano sa ko kaubi. Tapos kamo fikira kamo fayakwa ya. Good attitude but the level of fitness mali. Ele sanga power. Nah, ibu tayo ng lofali. Ang uli bang kalabes kama ngali. Kaya mo kay buso ang mali ko buso ko inga ka ko ba ko pala nga ulo ngay kap. People don't really understand that Papāli'itele is a young boy. You know? Said he was 22. The referee has stopped this contest into 2 minutes 30 seconds of the first round, and the winner by TKO. Ladies and gentlemen, let's put our hands together and say congratulations to Papāli'itele. Dia
Vaitele Soi manu la na longa mare no fiti. How about a big hand of applause for our brother from DT, Aisha. Mr. Ren Nakasima. Well, you know, only the next 3, 4, 5 weeks, you know, before once you start putting on the muscle, you know, in the spring, Video out productions of young Tuiātaga. definitely be the next ever tour out from New Zealand. Tuiātaga In Samoa. and filming of all your special occasions and DVD productions. And Warren's another one. Ya, nai. Ya, bila bon mai ta watu de fongal po. Ya, fa fa ni so company la ngawin le fa mai moi. Le video out production ya, ai mai se agility logistic. Ya, mai ngale le Caris Group New Zealand. Ya, le de fa fa de one pai ai, au le fusu mai ya. O dai na. O dai ai ngale, le ya ri ma.